This conference will now be recorded. So, yeah, today we are going to discuss about virtual machines. Okay, virtual machines. So, virtual machines అంటే ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో. What is virtual machine? Can anyone able to recall? Okay, fine. Okay. సో వర్చువల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫిజికల్ మెషిన్ ఉంటుంది. ఫిజికల్ మెషిన్ అంటే ఏంటి? మీ ల్యాప్టాప్, యువర్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ మెషిన్. యూ కెన్ ఏబుల్ టు టచ్ ఇట్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫీల్ ఇట్, రైట్? బట్ వర్చువల్ మెషిన్ ఈజ్ it you can able to see, you can able to connect this machine, but you cannot able to feel it, you cannot able to touch it. So whatever the actions you are doing in physical machine, the same actions can be done via virtual machine as well. But only the thing is you cannot able to touch it or you cannot able to feel it. So now, what is this virtual machine? Why we need a virtual machine? Virtual machines are software emulations of your physical computer. What is this? These are software emulation, software emulations of physical computer. అంటే ఇక్కడ ఎమ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ఎమ్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బిహేవియర్. ఓకే, హౌ ద ఫిజికల్ మెషిన్ విల్ బిహేవ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వర్చువల్ మెషిన్స్ ఆల్సో విల్ బిహేవ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇప్పుడు మీరు ఫిజికల్ కంప్యూటర్లో ఏమేమి యాక్షన్స్ అయితే చేస్తారో, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. Okay, you can install any software, you can able to create a disk, you can able to create a file, you can able to create a folder. All these actions you can able to do via virtual machines also. So the thing is it is cloud. ఇప్పుడు ఫిజికల్ మెషిన్ తీసుకున్నారంటే you cannot able to carry your machine always, but if you go for the virtual machine, the same thing you have created in the cloud environment, you can able to access from anywhere in the world. The thing is required, what you required? You required only the internet connection. That's it. You can able to access your virtual machine. Okay, so that is the main thing is virtual machine. Virtual machines are software emulations of physical computer. సో ఈ ఫిజికల్ కంప్యూటర్లో జనరల్గా ఒక ఫిజికల్ కంప్యూటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్తారా ఎవరైనా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద మెష్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్? ఇఫ్ టేక్ యువర్ ల్యాప్టాప్, వాట్ వాస్ దేర్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? నవీన్ ఆర్ మణి, కెన్ యూ గైస్ టెల్ మీ వాట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? One minute guys, let me change my network please, 1 minute. So hello, everyone can able to listen, hear me?
Am I audible to everyone? Yes, madam. Yes, madam. Yes. Okay. So let me check in this one. Okay. సో ఫిజికల్ మెషిన్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? హార్డ్ డిస్క్, ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, యా, హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది, ఓఎస్ ఉంటుంది, హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఇంకా స్టోరేజ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, దెన్ ర్యామ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అండ్ ఇంకేముంటాయి, నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది, రైట్? So these are all the things which we have in the physical machine. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫిజికల్ మెషిన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఆర్గనైజేషన్లో కానీ ఒక ఆన్ ప్రెమిసెస్ is nothing but your organization is nothing but a on premises. Your laptop will also called as a on premises. ఓకే, సో ఆన్ ప్రెమిసెస్లో మీకు ఒక మెషిన్ని ప్లేస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు మెషిన్ కొనుక్కోవాలి, ఆ తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ర్యామ్ కొనుక్కోవాలి, హార్డ్ డిస్క్ కొనుక్కోవాలి, నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఫిజికల్ మెషిన్. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద వర్చువల్ మెషిన్, సో వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ వాట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ఇస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దే విల్ ప్రొవైడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వర్ దేర్? ఏమేమి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, మ్యాక్ ఉంది, ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి ఇవన్నీ మీకు ఇన్స్టాల్ చేయాలి మాన్యువల్గా ఫిజికల్ మెషిన్ అయితే. కానీ ఇక్కడ వర్చువల్ మెషిన్లో విత్ ఇన్ మినిట్స్లో మన వర్చువల్ మెషిన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ రిక్వైర్డ్, whether you required Linux, whether you required Windows or Mac, what kind of operating system you required. సో ఆ తర్వాత నీకు స్టోరేజ్ ఎంత కావాలి, you can able to mention it here. And virtual network, you can mention the network and Microsoft will establish the connection for you. So this is a virtual machine where you can deploy your application within a minutes of time. But if you go for the physical machine, you have to take care of all these things by your own. That is the concept of virtual machine. So the same things, whatever the actions we are performing in physical machine, the same actions can be performed via virtual machines in the cloud. It will act as a same physical machine, but it will be placed in the cloud environment. సో ఇక్కడ అసలు వర్చువల్ మెషిన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అది చూద్దాం. ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే మనకి ఒక ఫిజికల్ కంప్యూటర్ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేసే ఒక రీజియన్లో ఒక డేటా సెంటర్లో ఒక ఫిజికల్ మెషిన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఒక ఫిజికల్ మెషిన్లో మనకి మల్టిపుల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. VM1 and VM2 and VM3 and so on. So this particular virtual machine I am creating is related to a physical machine which is available in a region what we have mentioned in that particular data center. అర్థమైందా? సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మనకి కాస్ట్ రిడక్షన్ అవుతుంది. మనకి ఒక కంప్యూటర్ మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ వర్చువల్ మెషిన్స్కి మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు.
అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? ఒక ఫిజికల్ మెషిన్లో మైక్రోసాఫ్ట్ రీజియన్లో ఉన్న డేటా సెంటర్లో ఒక ఫిజికల్ మెషిన్లో వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏమేమి బేసిక్ థింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? దే విల్ ప్రొవైడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దే విల్ ప్రొవైడ్ హార్డ్ డిస్క్. సో మనం ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, హార్డ్ డిస్క్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, ఇప్పుడు ఓలా అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాయిస్ రావడం లేదు. ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ? ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ? వినొస్తుంది మేడం మాకు. So yes, Naveen, you can connect it. 1 minute, let me. Okay. Disconnect and connect again. Okay. Naveen, are you able to hear me? Please connect, disconnect and connect again. Okay. Then let's continue here. Okay. So if you take Ola application, if you take the Ola application, if you want to deploy your application in a virtual machine, so what are all the things it will provide? The Microsoft will provide operating system and hard disk. So this Ola application, what are the things required? Let's say, for example, this application is developed in .NET framework. So .NET framework has to be installed, and so then it has involved SQL database. Then I need to install SQL database as well. So these are all the things which is you have to manage. Okay, so you have to manage the .NET framework, you have to install SQL server, you have to install, and database you have to maintain. All these things you have to take care of these things. So in this case, the billing will take only for operating system and hard disk only, because the rest of the options you will maintaining here. Microsoft will not take care of these things. You have to maintain operating system updates and .NET framework installation, .NET framework updates, SQL server updates or patches. All these things you have to manage. But basic things it will provide by the Microsoft. So here virtual machines will come under IaaS. Virtual machines come under IaaS. IaaS అంటే ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? What is IaaS here? ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అజ్యూర్ అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. మిగతావి ఏంటి? ఒకటి IaaS. SAS అంటే PAS. SAS and PaaS will be called as SaaS and PaaS. SaaS అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. PaaS అంటే ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. యా. IaaS అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే. లాస్ట్ టైం మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ చెప్పుకున్నాం కదా. స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏ సర్వీస్ కింద వస్తుంది? వర్చువల్ మెషిన్ సర్వీస్ కింద. దట్ మీన్స్ IaaS సర్వీస్ అని చెప్పాలి. ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా అడిగినప్పుడు స్టోరేజ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈజ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ IaaS సర్వీస్.
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. ఓకే, సో మనం మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు వర్చువల్ మెషిన్స్ కాబట్టి వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేది IaaS సర్వీస్ కింద వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ IaaS సర్వీస్. సో ఇప్పుడు మనకి 1 minute. సో లాస్ట్ టైం మనం ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్పుకున్నాం కదా, మనకి డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు అని. వాట్ ఆర్ ఆల్ దట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్? ఎవరైనా చెప్తారా? ఏమేమి ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి మనకి రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు? ఎన్విరాన్మెంట్, మళ్ళీ చెప్పండి, వినిపించట్లేదు సరిగా క్లారిటీ. డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, దెన్ ఇంకా SIT. ఓకే, SIT, వ్యాట్ ఎన్విరాన్మెంట్, UAT. UAT. You should pronounce it as dev environment, SIT, UAT, ఇంకా స్టేజ్ ప్రొడక్షన్. సో డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు వాలిడేట్ చేస్తారు? డెవలప్మెంట్ టీమ్, రైట్? యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ కీవర్డ్స్. SIT ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు వాలిడేట్ చేస్తారు? డెవోప్స్ టీమ్. SIT ఎన్విరాన్మెంట్ టెస్టర్ మ్యామ్. టెస్టర్స్. UAT ఎన్విరాన్మెంట్ ఎవరు వాలిడేట్ చేస్తారు? బిజినెస్ యూజర్స్. దట్ ఈస్ BA అంటారు, బిజినెస్ యూజర్స్ BA. ఓకే, దెన్ ఇంకా స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి? ప్రీ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. రెప్లికేషన్ ఆఫ్ ప్రాడ్ అంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రీ ప్రాడ్ అని కూడా అంటారు. మరి ప్రొడక్షన్ అంటే? లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని ప్రొడక్షన్ అంటారు. ఇప్పుడు ola.com అది లైవ్, ప్రొడక్షన్ అనేది లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ola.com అనేది ప్రొడక్షన్, facebook.com it is a production environment. Okay, so these things you have to remember this one. Okay, now సో ఇప్పుడు డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, SIT ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, UAT ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. ఇలా డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో వర్చువల్ మెషిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ and automatically at the same time we can destroy your infrastructure as well. Let's say for example, it is the development environment. I don't want the development environment to be up and running always. Whenever my functionality is ready, okay, so let's say for example oka functionality తీసుకుందాం. ola.com. okay, first clear out this. ఓకే, ఏం తీసుకున్నాం? ఓలా అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. ఈ ఓలా అప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? మైక్రో అనే ఒక ఫీచర్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ మైక్రో ఫీచర్ని డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసేసారు. డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఏం చేశారు? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక రిపాజిటరీలోకి కమిట్ చేస్తారు. అంటే ఈ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉందో, ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేశారు. సో ఇక్కడ రిపాజిటరీలోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత డెవాప్స్ టీమ్ ఏం చేయాలి? డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మూవ్ చేయాలి, అవునా?
డెవాప్స్ టీమ్ అనే వాళ్ళు ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి మూవ్ చేయాలి. కానీ నాకు ఈ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు అవసరం? వెన్ వీ రిక్వైర్ దిస్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్, వీ రిక్వైర్డ్ వన్స్ the development team has completed this functionality. Micro as a feature the development team is developing. Once the development team has been completed this functionality, then only I need a development environment to test this functionality what the development team has been done. So this environment is tested by the development team. So I need to test this development environment by creating a virtual machine. So when we need this virtual machine to be up and running this dev environment, once the development team has been completed their functionality and commit the code to repository and they are ready to move to development environment, then only I need a virtual machine to test it. Right? So till that time I don't want this virtual machine. Right? So at the time when it is required, once the development team has been completed their work, then only I need a virtual machine to be created for the development environment. Right? So at the time when we required, we can able to create the virtual machine within 5 minutes of time. That is the concept here. So once the development team has been done this testing for their functionality, after this functionality has been tested, then only I need to move this particular code to SIT environment. So till that time I don't want this virtual machine. Okay, so once this development environment has been tested, then we are moving this code to SIT. We are moving this code to SIT environment. Right? We are moving this code to SIT environment. Once this testing has been done, do I need this virtual machine again? No, I don't want this virtual machine again. So I can able to create a virtual machine when it is required. My work is done here. I have tested the development environment and it is working fine. Now I don't want this virtual machine. I can able to destroy my virtual machine within 5 minutes. And also I can able to create my virtual machine within 5 minutes. So how fast we can able to procure a machine when it is required, and how fast we can remove virtual machine when it is not required, so that the building will be when the virtual machine is running, then only the building will be generated only the virtual machine how many hours I have used. So when I have stopped my virtual machine or when I have removed my virtual machine, it can automatically stop building as well. So that is the very good feature for this virtual machine. So for this, it is the infrastructure cost has been decreased drastically here, because I'm not using my virtual machine always. I am creating virtual machine whenever it is required. I am destroying my infrastructure if it is not required within minutes of, within some clicks, some button clicks, and in the browser. So that is virtual machine concept. So clear this concept? అసలు ఎక్కడ వర్చువల్ మెషిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఈ కాన్సెప్ట్స్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా?
క్లియరా కాన్సెప్ట్? ఇక్కడ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఫైన్ నౌ? మేడం నాకేం నీట్గా అయిన వస్తుందో అదేదో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మేబీ అయి ఉండొచ్చు. అదర్ పీపుల్ కెన్ ఏబుల్ టు రోహిణి, మీకు కూడా అలాగే ఉందా ఇష్యూ వాయిస్? ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Okay, so far we have discussed the usage of this virtual machine. So we have major usage here. Okay, ఏంటంటే let's select it, remove this concept. Okay, so major usage ఏంటంటే, let's take a scenario. ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి. Let's have a application which is deployed on premises. ఆన్ ప్రెమిసెస్లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయింది. సో ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 years or 15 years నుంచి ఈ అప్లికేషన్ ఆన్ ప్రెమిసెస్లో వర్క్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద అప్లికేషన్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ ఇన్ విజువల్ స్టూడియో 6. విజువల్ స్టూడియో 6 అంటే చాలా ఓల్డ్ వర్షన్. సో 10 years 15 years back application, but it is working fine in on premises. This is the scenario. Okay, so the application, it is developed on Visual Studio 6 and it has been developed 10 to 15 years back. Okay, now the client has been decided to move this application from on premises to cloud environment. On premises to cloud environment. Azure cloud environment కి మూవ్ చేయాలని అప్లికేషన్ డిసైడ్ అయ్యారు. ఓకే, ఆన్ ప్రెమిసెస్ టు Azure క్లౌడ్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 10 to 15 years బ్యాక్ అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఈవెన్ ఈ పర్టికులర్ వర్షన్కి డెవలపర్స్ కూడా దొరకరు. Because this is 10 to 15 years back. They don't want to change it because it is in live. They don't want to change anything for this application. They are using as it is. It is working fine as expected in on-premises environment. They don't want to change anything because they don't get any developers also for this application to work on. So what they will do, the best option for this kind of scenarios, but they are trying to move this particular application to cloud environment. Okay, the best option for this is virtual machine. So this is also called as lift and shift model. This is also called as lift and shift. So what is lift here? We are taking the on premises. For this application, what are the things is required? It requires files, or it requires configurations. It may require database. It may require network rules. All these things you can able to
generate the same copy, whatever the application is working on premises. It will completely lift from here and shift to Azure cloud. Lift from here, lift from on premises and shift to Azure cloud. Lift from on premises and shift to Azure cloud. This is the best option we can say. Okay, so how can we achieve this? There is a concept of RDP. It will called as RDP. What is RDP here? Remote desktop connection. We can call it as RDP, remote desktop connection. So by using this connection, we can able to connect virtual machine, which is there in Azure cloud environment. So if you connect with RDP session to this virtual machine, whatever the complete control we can able to have with this RDP. Complete control. You can able to create, install the application. What are all the things you can done with your laptop? All the actions can be done in the virtual machine via RDP connection. Okay. So all the actions, whatever you are performing in your local machine, the same set of actions can be done via RDP, remote desktop connection. It will provide you the complete control of that particular virtual machine. So you just lift from your on-premises data, then completely you can same in the way you can shift that complete application in terms of files, in terms of configurations, in terms of database and network rules. All these things can be completely shift to Azure Cloud Virtual Machine. So this is the major usage right now. This is the major usage right now. Okay. So okay. So far we have seen the application deployment here. Any questions in this concept? Lift and shift. It is a real-time key terms. Lift and shift operations we can do by using this virtual machine. Any questions so far? Okay. So let's see other usages. What kind of other usages for this virtual machine? So other usages ఏంటి? Database management. If you want to manage a database, you can go for the virtual machine. And if you want to take a backups of your application, you can go for virtual machine. If you want to deploy an application deployment, you can go for virtual machine. If you want to install some tools ఏమేంటి? మనం storage explorer, it is a tool. AG copy, it is a tool, right? So these kinds of tools you want to install in your virtual machine. Storage explorer దేనికి యూస్ చేసాం మనం? ఎవరైనా చెప్తారా? Store the data, man. Storage explorer. On-premises Storage. on-premises files move to storage account, madam. Virtual. Storage. Yeah. Storage explorer అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అది ఒక టూల్. ఆ టూల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం? డేటాని మైగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ చేస్తున్నాం? ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటా. ఇక్కడ ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ the machine which is there in the within the organization, that is called as on premises. Virtual machine, it is on premises. Any kind of machine, it will be called as on premises. From on premises to where you are migrating your data, you are migrating a data to a Azure resource.
Here resource in the sense storage account, it is a resource. We are migrating your data, your on-premises data to your storage account. Clear? సో టూల్స్ ఏమైనా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనుకుంటే రియల్ టైంలో ఎప్పుడు కూడా మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసి చేయరు. ఎవ్రీ టైమ్ there will be a virtual machine. You have to connect your virtual machine via RDP connection. Then you have to migrate the data. వర్చువల్ మెషిన్ని ఎప్పుడు కూడా రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వర్చువల్ మెషిన్ నుంచి డేటాని మైగ్రేట్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూలో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. హ్యావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ డేటా మైగ్రేషన్? హౌ యూ హ్యావ్ డన్? వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్? I have worked on data migration via virtual machine to my storage account. This is the answer you have to provide. Okay, so this kind of tools, if you want to install, you have to create a virtual machine and then you have to install that particular tool into virtual machine. ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తారు వర్చువల్ మెషిన్ ని? వయా ఆర్డిపి కనెక్షన్. ఆర్డిపి కనెక్షన్ యూస్ చేసుకొని మనం వర్చువల్ మెషిన్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రియల్ టైం. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమేం కావాలి జనరల్గా ఒక వర్చువల్ మెషిన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ కాన్సెప్ట్లో? కెన్ ఐ మూవ్ టు అదర్ కాన్సెప్ట్? ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్. ఓకే, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మీకు ఏమేం కావాలి? వర్చువల్ మెషిన్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ రిక్వైర్డ్? వాట్ యూ రిక్వైర్డ్? యూ రిక్వైర్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, right? Operating system in the sense whether it is a Linux or Windows or Mac. What kind of system is required? Operating system is required for your virtual machine. So real time లో ఎక్కువ లైనక్స్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. సర్వర్స్ అంటే లైనక్స్ మెషిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్సో ద వర్చువల్ మెషిన్ ఫర్ విండోస్, బట్ మోర్ విల్ బి లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. దెన్ ఇంకేముంటాయి? నెట్వర్క్ ఉంటుంది, రైట్? You require a network. Then that is called as virtual network. సో ఇంకా ఏం కావాలి? ఎన్ఎస్జి. ఎన్ఎస్జి అంటే ఏంటంటే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే లెట్స్ సీ హియర్ విండోస్ డిఫెండర్ ఫైర్వాల్. సో నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ in the sense firewall rules. You can say it as firewall rules. So go for Windows Defender firewall. Here you can see inbound rules and outbound rules. Okay, so what is inbound rule here? Inbound rule in the sense incoming request to that particular virtual machine. Okay, so incoming request ఏంటంటే ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఐడియా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఓలా అప్లికేషన్ ఈ వర్చువల్ మెషిన్లో డిప్లాయ్ చేశారనుకోండి, ఈ వర్చువల్ మెషిన్కి వచ్చే ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ that will be called as inbound rules. We have to set these rules to access your application. You have to allow these rules. Let's say for example, if your application is deployed in under port 8080, you have to allow the public to access your application. allow చేయాలంటే ఇక్కడ రూల్స్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ సెషన్లో చూస్తాం. బట్
Inbound rules in the sense we are allowing public to access your virtual machine deployed application. You are providing, it is incoming request. Rules for incoming request. And outbound rules. Rules for outgoing requests. Okay, these are inbound rules. There is nothing but incoming request to virtual machine, outbound rules, outgoing request rules for outgoing requests. These are the two concepts here. There is nothing but anti-firewall rules. Firewall rules. ఈ ఫైర్వాల్ రూల్స్లో మళ్ళా ఇన్బౌండ్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్. ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఉంటాయి ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్ని అలౌ చేయడానికి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ we have also outbound rules, which is rules for outgoing requests. Okay, network security group, we can call it as network security groups. The next one is what you required. We'll call it as NIC. What is NIC here? Network Internet Controller. This is nothing but, it is also called as NIC card. Okay, Network Internet Controller. ఇది ఎందుకు కావాలి? మన వర్చువల్ మెషిన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే దీనికి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కావాలి కదా. సో ఆ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కోసం NIC కావాలి. ఇంటర్నెట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ కంట్రోలర్. దెన్ సో ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ కంట్రోల్లో మళ్ళా మనకి ఓకే, నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ కంట్రోలర్ అయిపోయింది. తర్వాత ఇంకొకటి ఏం కావాలి? IP అడ్రస్ కావాలి. IP అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఏ IP అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వర్చువల్ మెషిన్ టు యాక్సెస్ via RDP. Okay, so IP address required. So in this IP address also we have two different kinds of IP address. That is, one is public IP and private IP. So by default, when the virtual machine has been created, by default we have private IP. Okay, by default we have private IP. So public IP in the sense, public IP లో మళ్ళా మనకి టూ కైండ్స్ ఆఫ్ IPs ఉంటాయి. ఏమేంటి? స్టాటిక్ IP అండ్ డైనమిక్ IP. స్టాటిక్ IP అంటే ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ వాట్ ఇస్ స్టాటిక్ IP? స్టాటిక్ అంటే it will not change. Not change in the sense, if my virtual machine has been restarted, what will happen? It may change the IP address, right? If you restart your machine, it may change your IP address, right? That is called as static IP. Every time the static IP will not get changed. Dynamic IP, every time it will change dynamically. So that is static IP and dynamic IP. We will discuss more about these concepts in the coming session, but so far you have to understand these are all the things which is required to create a virtual machine. Okay, so దీని తర్వాత ఇంకేం కావాలి? IP అడ్రస్ తర్వాత నీకు సెక్యూరిటీ కావాలి కదా. వర్చువల్ మెషిన్కి ఎలా సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఒక మెషిన్కి సెక్యూరిటీ ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? ఎవరైనా చెప్తారా? How can you provide a security your machine? Let's say your laptop. ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం? యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తామా?
యాంటీవైరస్. ఎందుకు దీని యూజ్ ఏంటి? యాంటీవైరస్ యూజ్ ఏంటి? వైరస్ ఏమీ కూడా అటాక్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, మెషిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యాంటీవైరస్ అనేది వాడతాం. కానీ ఇది మ్యాండేటరీయా? కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్ వన్. సో ఒక వర్చువల్ మెషిన్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మ్యాండేటరీ థింగ్స్. What we required? Operating system is required, virtual network is required, NSG, network security groups is required, and NIC, network internet controller, NIC card is required, and IP address. IP address by default it will take as private IP. Public IP you have to mention and you have to configure it. So by default it will take private IP. So these are all the four components. We will also call it as virtual machine components. All these components it is required to create a virtual machine. Okay, so operating system, virtual network, NSG, NIC, and IP address. It is really very important in the interview point of view. The questions may ask what are the required components to create a virtual machine. It may ask like this. At that time you have to say? You have to say these, you have to mention all these concepts. Operating system is required, virtual network is required, NSG is required, NIC is required, IP address is required. Remember these keywords: NSG, NIC, and IP address. Okay, so you have to keep remember this keywords. Operating system will be called as OS. They may ask what kind of what OS you have worked on. You have to mention whether it is Linux or Windows. You have to mention it is nothing but operating system. Don't think OS in the sense something else. It's nothing but operating system. Okay, clear? So yeah, this is the concept for today. Any questions in this concept, what we have discussed so far? You'll see different options. So we'll create a virtual machine. This is the theory concept for today. Tomorrow we will discuss, we'll go and create a virtual machine. Anyone having any questions so far, the concepts which has been discussed? Okay, so now any doubts section now. Okay, last 10 minutes. I already said I will take the doubts. So anyone having any issues for the labs, in the labs sessions? ఎవరికైనా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? Any doubts in the previous sessions or today's sessions? ఫాలో అవుతున్నారా కాన్సెప్ట్? ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఇష్యూస్ ఏమైనా రైస్ వస్తున్నాయా ల్యాబ్ సెషన్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు? వాట్ అబౌట్ నారాయణ? ఎనీ ఇష్యూస్ యు ఆర్ ఫేసింగ్? డేటా మైగ్రేషన్ కడే మేడం కొంచెం ఇష్యూగా ఉంది. కొత్తమైంది ఓకేనా? ఏమైంది? ఏంటి ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? ఆ సిస్టమ్ లో ఇది ఏజిడ్ కాపీ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటే ఇది కమాండ్ ఫామ్ లో ఇవ్వమంటుంది, సిఎండి లోకి వెళ్ళిందంటుంది. సో ఓకే, ఏజెడ్ కాపీ మీరు వర్క్ చేయాలి అంటే ఏం చెప్పాము? పవర్ షెల్కి వెళ్ళి రన్ చేయాలి, అవునా? పవర్ షెల్కి వెళ్ళి పవర్ షెల్ని ఓపెన్ చేసి, సారీ, ఫస్ట్ టైం మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. యూ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు పవర్ షెల్ని సెర్చ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఉందా, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉందా, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని. ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు మాత్రం రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓపెన్ చేయాలి. రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఏజెడ్ కాపీని ఇన్స్టాల్ చేశారా? చేశాను మేడం.
అదే ఇన్స్టాల్ అప్పుడే అడుగుతున్నది, సిఎండిలోకి వెళ్ళండి, ఇన్స్టాల్ కావట్లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేస్తారా? డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్కి వెళ్ళి, సారీ ఏజీ కాపీ కదా, ఏజీ కాపీకి వెళ్ళి ఇక్కడ రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేయండి. అది అక్కడ ఆ ఫైల్లోకి పోతే ఇట్లా రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రావట్లేదు మేడం. అయితే మీరు మీ ల్యాప్టాప్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ ఉండకపోవచ్చు. ఓకే ఓకే మేడం, దాన్ని పర్మిషన్ ఇచ్చి చేస్తే వస్తుంది. అవును, ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ కాదు, రైట్ క్లిక్ సింగిల్ చేసి క్లిక్ రన్ యాజ్ ఇచ్చాను మేడం, అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేశాను, ట్రై చేశాను దాన్ని కూడా. రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేశారా? అది ఓపెన్ గా ఇప్పుడు మనం ఫైల్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మామూలుగా రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రావాలి, అట్లా రావట్లేదు. దానికి ఓపెన్ రీస్టార్ట్ అట్లా వస్తుంది. మీకు అడ్మినిస్టర్ పర్మిషన్ ఉంటేనే ఈ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సో మీరు ఏదైనా టూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మీకు అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ ఉండాలి, లేకపోతే మీరు చేయలేరు. ఓకే, కొత్త టూల్స్ అవుతున్నాయి మేడం, ఇది ఒకటే కావట్లే. ఇదొకటే అంటే అదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఇంకేముండదు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ ఉండాలి దీనికి. ఈరోజు పర్మిషన్ చూసి పర్మిషన్ చేసి మీకు రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. రోహిణి కూడా చేసినట్టున్నారు. రోహిణి మీకు వర్క్ అయింది కదా? వచ్చింది. పాత్ ఇష్యూ ఫిక్స్ అయింది కదా, చేయగలుగుతున్నారు కదా? క్లియర్ అయింది, వచ్చింది, ఫైల్ లోడ్ అయింది. ఓకే ఓకే, అంతే, ఇంకేం లేదు. అడ్మినిస్ట్రేటర్ పర్మిషన్ ఉండాలి ల్యాప్టాప్ లో. మేడం అది కాకుండానే ఏజెడ్ కాపీ కాకుండా డేటా వస్తున్నది కదా మేడం? ఏజెడ్ కాపీ కంపల్సరీ కాదండి, ఇక్కడ కమాండ్ లైన్ ఇదొక వే అంతే. స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోకి మూవ్ చేయాలంటే స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఏజెడ్ కాపీ అనేది ఒక కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. దీని ద్వారా కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ డేటాని మైగ్రేట్ చేస్తాం స్టోరేజ్ అకౌంట్. సో ఇదొక వే, స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఒక వే. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే ఓకే. ఇంకా మణి, మీకు ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మేడం? You were not clear. Do you have any issues? Any doubts? నో మేడం. ఓకే, సో అన్ని వర్క్ అయినాయా మీరు ల్యాబ్ సెషన్? చేశాను మేడం. ఓకే ఓకే, గుడ్. సో ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? Okay, hope you are clear this concept. And Naveen, are you able to hear me? Still you are facing the issue? Okay, he is not replying. Anyway, let me stop the recording.